vimos nuestros propios propósitos. So naturally, if we're Así que, going to serve our own purpose, si vamos a God will servir say, okay, nuestro propio then propósito, you be responsible. Dios va a decir, bueno, pues tú sé responsable. You take care of food and clothing. Tú cuídate de la comida y de la ropa. You take care, you accept the result of Tú your work. acepta el resultado de You tu want to be trabajo. separate? Okay, ¿Quieres fine. estar separado? Ok. You're on your own. That's what you Ya wanted, vas right? solo. ¿Eso es lo que quieres? Bye. Adiós. Yeah. But when we go to Him and say, Pero okay, cuando vamos con él, this is your le decimos, body, ok, este es tu cuerpo. I'll use it in your Lo service usaré en tu servicio. and give the result of my work to you. Daré el resultado de mi trabajo a ti. By that sacrifice, Por ese then sacrificio, He also takes care of everything. él también se encarga de And todo. all of us who were devotees, especially with Todos Srila nosotros, Prabhupada, los que fuimos we devotos, experienced this. que somos devotos especialmente Because con the Prabhupada, condition to be His student was that we had to give up everything esto, porque para ser su estudiante uno debía renunciar a todo and just work full time y trabajar de tiempo completo for His service. para su servicio. And by doing this, we got Y everything haciendo taken care of. Esto, todo lo demás era And actually, automáticamente dado. my life is still like De that. hecho, mi vida todavía es así. Yeah? And I think anyone who fully Creo surrenders to que God will cualquiera se find entrega por completo a that Dios, He does take care. encontrará que He's él not sí irresponsible. realmente lo cuida, no es irresponsable. What He creates, He will maintain. Lo que él crea, él lo mantiene. So, yeah, Así Jesus que, uses the sí, example of the Jesús animals, usa el and ejemplo de birds, los animales, los pájaros and the plants y in the las fields, plantas, that they have everything they need by God's arrangement todo lo que necesitan por arreglo de Dios, because they're following God's will. que siguen la voluntad de Dios. They're not independent minded like we are. No son independientes de mente como nosotros. Yeah. So, really, the message here is very El similar to mensaje aquí the es muy message in similar Bhagavad-gītā, al 3rd chapter. mensaje en el capítulo 3 del Bhagavad-gītā. You know everything. You know too much. You know too much. Well, it's the same message, Es el mismo mensaje, just being given in a different time and solo se da place. en diferente tiempo y lugar. If you know one, then you Si know the sabes others. uno, sabes los otros. And you can translate back and Puedes forth. traducir uno y otro. Not a problem. No hay problema. It's very easy to understand what Jesus is saying Es here muy fácil entender lo que dice Jesús because we studied Krishna's version, porque estudiamos la versión de Krishna, which is even more complete. que es más completa. Yeah, because Krishna is speaking to Krishna Arjuna. le habla a Arjuna. And Arjuna is very advanced, Y very Arjuna intelligent. es muy avanzado y muy inteligente. So Krishna gives him more Así que Krishna information, le da más información, all the way up to the most confidential level. hasta el nivel más confidencial. Whereas Jesus here is just Cuando- speaking on the En public cambio, and Jesús, a little bit of the en lo confidential que level. tenemos aquí, solo habla de la plataforma pública. And everything here is very much Y condensed. un poco confidencial y está todo condensado. Yeah, it's just a summary, Es un resumen, not a detailed no explanation. una explicación detallada. So it's really very easy to Así que understand es muy fácil de entender if you know si Bhagavad-gītā. conoces el Bhagavad-gītā. Yeah, if you don't know Si no Bhagavad-gītā, conoces el you'd have to Bhagavad-gītā, speculate to tienes que understand this. especular para entender. You'd be left with more questions than Tendrías más answers. preguntas que respuestas. Like, what is he talking ¿De qué about? está hablando? Huh? You'd have to guess Tendrías que adivinar because you don't have a porque higher no source tienes una fuente más to elevada verify or to para confirm. verificar what o he's saying. confirmar lo que él dice. So, as students of Bhagavad Gita Así que and como Vedas, estudiantes del we're in a very Bhagavad-gītā privileged position. y los Vedas estamos We en can una understand posición Jesus' inner privilegiada. thoughts, Podemos entenderlos even through the filter of the Bible. de Jesús aún a través del filtro de la Biblia. Yeah. So, of course, we're also teaching about Bhagavad Gita, Claro, también enseñamos el Bhagavad-gītā. and we want everybody to read it Queremos que so todos that they lo know what lean we're talking about. para que vean de lo que estamos hablando. Because if you read that one Porque book, si lees ese libro, then you have everything you need entonces tienes for a todo lo que complete spiritual necesitas life. para la vida espiritual completa. Haribol. Ahí voy. Ahí voy. Oh, what is she? Ahí voy, Spanish, Spanish. Oh, Haribol.
So, now time for questions. Anybody has Ahora questions? tiempo de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Think. Piensen. It's my experience that when your mind is first exposed Es mi to experiencia such high-level que cuando teachings, la mente está expuesta a it una can be very enseñanza de difficult alto to think nivel, of questions. es muy difícil pensar en preguntas. It's like the intelligence becomes Es stunned como si la inteligencia se queda pasmada because we're talking on a level that que we're hablamos not en un used nivel to. al cual no estamos acostumbrados. We're talking about things from a Hablar very de high cosas view, desde un punto de vista muy alto. and we're used to approaching them from the Estamos bottom up acostumbrados a verlos de instead arriba of now we're de abajo looking para from the arriba. top down. y ahora lo vemos de arriba para abajo. Es bajar, es descender. To descend. Our secret is that we look at things from God's point of view. Nuestro secreto es que vemos las cosas We desde el understand punto de His vista mind, de Dios. His heart. Entendemos su mente y su corazón. We try to empathize with His Tratamos purposes, de empatizar con sus understand propósitos, how He feels about things. entender cómo se siente acerca de todo. See? If we know that God Si is like sabemos us, que Dios es como nosotros, just unlimited, solo ilimitado, then we know that God has desires, entonces sabemos que Dios He has tiene purposes. deseos, propósitos, He has plans, planes, He has feelings. sentimientos. See? He's not just like No es solo como so many theologians muchos say, teólogos dicen, He's so transcendental, He's es just tan beyond everything. trascendental que está más allá de... No, He's intimately involved with No, us. Él está íntimamente He's involucrado con within nosotros, each one of our hearts. dentro de cada uno de He's nuestros actually beating corazones. our hearts. De hecho, Él está coordinando el We're corazón. not doing it. No lo estamos haciendo It's just nosotros. happening automatically, right? Pasa automáticamente. Well, somebody has to be doing it. Alguien lo tiene que hacer. It's God. Es Dios. He is giving us memory, Él nos da la intelligence, memoria, la inteligencia, forgetfulness el when we olvido. want it. He's giving us Él nos our da life energy energía de vida. and our desires. Nuestros deseos They're coming from Him. vienen de Él. So He knows intimately Él all of sabe the íntimamente conditions that we're living in and todas all las of our condiciones issues and en las everything. que vivimos. He knows more about us than we do Sabe más de nosotros because de He lo que nosotros remembers sabemos. even our previous lives. Porque Él aún recuerda nuestras vidas previas. Y las personas que lo rechazan, él espera, si le duele que no lo acepten. And what's his feeling towards people who reject him? Reject him. Well, of course, He's sad about it. Que a él no le gusta. Yeah, yeah. But on the Pero, other hand, por otro lado, He's compassionate. él es compasivo. Like Jesus says, the rain falls on the righteous and Como the dice unrighteous both. Jesús, la lluvia cae sobre justos e The sun injustos. shines on the saints and El the sol sinners. sobre los buenos y los malos. Todos se benefician. Well, He has all good Él qualities tiene todas las buenas cualidades in full. por completo. Yeah. So even though he personally may be A saddened, pesar de que él by our personalmente puede rejection of estar Him, triste because por He wants us to love que lo Him, rechazamos, so we can have a nice porque él quiere relationship. que lo amemos para tener una buena relación. But if we reject Him, Pero si lo He's still rechazamos, compassionate, aún así él es compasivo. you know. But again, He says, Pero okay, nuevamente, if that's the él game dice, you want to play, si este es el juego que quieres jugar, then I'll disappear, entonces desapareceré. and we don't see Him, Y we no don't lo perceive vemos, Him. no lo percibimos. All we see is matter. Todo lo que vemos es materia. No? So without this spiritual vision, Sin esta because visión we want to espiritual, be in touch with God, porque queremos we estar en won't see God. contacto con Dios, no veremos a Dios. If we really want to be independent from God, Si realmente He'll queremos disappear. estar independientes de Dios, Él desaparecerá. of course He's still there, Claro que Él está ahí todavía, He just won't be visible. solo no será visible. Yeah. Y en algunas ocasiones sí se presenta para ver si reaccionamos. So in some occasions will He present Himself to see if we react? He presents Himself in the Se scriptures. presenta en las Escrituras. And in, Algún evento, algún accidente, algún In an trauma. accident or trauma or well, that's event. karma. Ajá, es karma. That's karma. Karma, in a way, is God's representative. En una forma es el representante de Because Dios it's His Regresa laws. a decir, ay, perdón, Dios. por sus leyes. Ujú, ujú.
Yeah. Karma is God's law, and we can't Karma es la get ley out de of Dios, God's laws. y no podemos escaparnos de la ley de So in a Dios. sense, it represents God's Así que, omnipotence. en cierta forma representa la omnipotencia de Dios. But God wants to have a real Pero personal Dios relationship quiere with tener us. una relación real, personal con nosotros. See? He doesn't want an Él indirect no quiere una relationship relación through indirecta his energy or his a través de potency. su energía o sus He potencias. wants a personal, Él direct quiere una relationship. relación personal y directa. And that we can't get out of here until we want that No too. podemos salir de aquí hasta que queramos eso también. Or I should say, until we recognize Hasta that, que because He's always in relationship with us. It's we who turn Él away from siempre Him. está en relación con nosotros. Es nosotros los que lo rechazamos a Él. Ay, pero qué cabeza dura. No, Hard-headed. tenemos. ¿Cómo lo rechazamos? Mhm.